Om Gyana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rup Kadamayam Dadati Swapadantikam Vande Ham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sagana Raganathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Abhadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Saharagana Lalita Shivishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Dinatarine. Okay, we are now on chapter 13 of the Bhagavad-Gita. A wonderful chapter. 13 глава Бхагавад-гита. So let's all have a prayer for Pankajandri Prabhu. Все, пожалуйста, молитесь Панкаджангри Прабху. His condition is getting a little bit worse. So, Его состояние немножко ухудшилось. of course, we know his destination is no problem, but still, devotees will miss him. Like in... Конечно, мы знаем, что его, куда он пойдет, мы все прекрасно знаем, но все равно преданные будут очень скучать, если что. So much dedicated to the holy Dham and to the Shingadev, Panchatattva, Radhamadava. Он себя полностью предал Святой Даме, Нисингадеву, Панчататтве, Радхамадаве. Okay, so we'll just start. We'll read through the, because we're just doing the slokas anyway. So. Slokas together, no, two slokas here, 1 and 2. Chapter is called Nature, the Enjoyer, and Consciousness. Глава называется «Природа, наслаждающийся, сознание». Please pay close attention because there's a very lot of information about the super soul, which is very wonderful for understanding things. Пожалуйста, обращайте внимание, сконцентрируйтесь. Здесь очень много информации о сверхдуше. Arjuna vacha prakritim purisham chaiva chetram chetra jam evacha etad veditam ichchami Gyanam Gayam Chakeshava. Shri Bhagavan Vacha Idam Shariram Konteya Chetra Mitya Vidiyate
Etad yo veti tam prahu chetragya iti tad vida. My dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, the field and the knower of the field, knowledge and the object of knowledge. The Supreme Personality of Godhead said, this body is called the field, and one who knows the body is called the knower of the field. Арджуна сказал: «О Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе, Пуруше, наслаждающемся, о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания». Верховный Господь сказал: «Это тело, сынов Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, знающим поле». Simple, isn't it? But deep. Просто, да. Chetra Просто gyam его chapi mam vidi sarvakete shubharata. Chetra chetra gayor gyanam yattad gyanam matam mama. O Scion of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies. To understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. Знаешь, я потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Tat ketram yatscha yadritscha yadvikara yatascha yat. Sachad yo yat prabhavascha tat samasena me shinu. Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what his influences are. Сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит, каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние он на него оказывает. Rishibir Bahuda Gitam Chandobir Vividai Pritak Brahma Sutra Padaischaiva Hetu Madbir Vinishchitai. That knowledge of the field of activities and the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поля в разных ведических шастрах. Особенно подробно, с объяснением всех причин и следствий, об этом рассказывается в Веданта Сутре. Mahabhutanya Hankaro Buddhir Ayaktam Evacha Indrani Dashaikam Cha Panchachendriya Gocharaha Icha Dvesa Sukham Dukam Sangatas Chetanadriti Etat Chetram Samasena Savikaram Udaritam. The five great elements, false ego, intelligence, the manifested in the 10 senses, the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. 5 грубых материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленная деятельность органов чувств и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех этих материальных элементов, признаки жизни и решимость, все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящее в нем изменения. Now, the big one, text 8 through 12.
Amanitvam adambitvam ahimsa chantar arjavam acharyo pasamam socham styriam atma nivigraha indriyarteshu vairagyam ana hankara eva cha janma mritu jaravadhi dukkha dosha anudarshana asaktir anavishvanga putra dara grihadishu nityam cha samachitta istanisto patishtasu Mayi chanyaya yogena bhaktir anya vicharini vivikta desha sevitvam aratir jana samsadi adhyatma jnana nityatvam tattva jnanartha darshanam etad jnanam iti proktam ajanan agyanam yad ato nyata. Humility, pridelessness, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, and old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even-mindedness among pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge. Besides this, whatever there may be is ignorance. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезнь – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость, счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских идей, признание важности самоосознания и склонности к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Highly recommend study the purports to this one because it really answers a lot of questions, covers everything. Очень рекомендую изучить эти комментарии, потому что она отвечает на очень-очень многие вопросы. So now from this verse, it's starting to talk about the super soul and how the super soul works. Sarvata pani padam tat, sarvato chi chiromukam, sarvatak shuti maloke, sarvam avrita tishtati. Everywhere his hands and legs, his eyes, heads, and faces. He has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. Maharaj, I think we missed text 13. Oh, okay. You're right. Gayam yat tad pravakshami yad gat tamrit twamrit nashnute anadi mat param brahma nasat tan nasaduchate. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. А сейчас я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который ты ощутишь вкус вечности. Браман, дух, не имеющий начала и подвластный мне, не подчиняется закону причины и следствия, которые действуют в материальном мире. Okay, now the super soul. Sarvatak pani padam tat, sarvato chi shiromukam, sarvatak shutimaloke, sarvam avrichatishtati. Everywhere his hands and legs, his eyes, heads, and faces, and he has ears everywhere. This soul exists, pervading everything.
Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе сверхдуши пронизывает собой все сущее. Sarvendriya gunabhasam, sarvendriya vivarjitam, asaktam sarva chaiva. The Supersoul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the modes of nature. At the same time, he is the master of all the modes of material nature. Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими, обеспечивая каждое живое существо всем необходимым. Господь, тем не менее, ни к чему не привязан. Трансцендентным материальным гуном, он вместе с тем является их повелителем. Bahirantascha bhutanam acharam chanevacha sukshma tad vigyayam durastam chantike chatat. The Supreme Truth exists outside and inside of all living beings, and the moving and non-moving. Because he is subtle, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку она тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva cha stitam bhuta bhartri cha tajgayam kasishnu prabhavishnu cha. Although the Supersoul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. Хотя сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима. Она хранит всех живых существ, но следует знать, что она также поглощает и проявляет их. Joiti sam api taj joitis, tamasa param uchate, Gyanam geham gyanagamyam Riddhi sarvasya vishtitam. He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. The goal of knowledge, and he is situated in everyone's heart. Она источник света во всех светилах. Непроявленная, она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого. Now, if you note that verse, it's the same as chapter 15, verse 15. Only I am knowledge, and I am the goal of knowledge, and I'm the source of it. But and then one of the places Krishna says, if we see that the Super Soul and Krishna are one, then we understand. So. Есть такая похожая же шлока в 15 главе, 15 текст. So Krishna says the same thing again and again in different ways, sometimes in the first person, sometimes in the third person. Кришна повторяет постоянно те же вещи, чтобы мы поняли, осознали их больше, глубже. Iti chetram tatagyanam gyayam choktam samasata mad bhakta eta vigyaya mad bhavayo papadyate. Thus the field of activities of body, knowledge, and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly. Итак, я вкратце рассказал тебе о поле деятельности, теле,
о знании и объекте познания. Только мои преданные могут до конца понять это и так обрести мою природу. Prakritim purusham chaiva vid yanadi ubhavapi vikarams chaiva vidi prakriti sambhavan. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations in the modes of nature are products of the material nature. Знать же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причины всех происходящих здесь изменений источников материальных гун является материальная природа. Karya karana kartritve hetu prakritir uchate purusha sukam dukanam bhoktritve hetur uchate. Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is the cause of the various suffering and enjoyment in this world. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо – причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Purushat prakriti stohi bhunkte prakriti jaganan karanam guna sangosya sadasatyoni jonmasu. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. Changing bodies. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. Upadrastanu manta cha bharta bhokta maheshwara paramat meti cha pyukto dehesmin purusha para. Yet in this body there's another, the transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. Есть в этом теле и другой трансцендентный наслаждающийся. Это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, и которого называют сверхдушой. Yaenam veti purusha prakritim cha gunai saha sarvata vartamano pi nasa bhuyo vijayate. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. Тот, кто усвоил это знание о живом существе, о материальной природе и о взаимодействиях ее гун, непременно обретает освобождение. Он больше не родится в материальном мире, какое бы положение сейчас не занимал. Dhyanen atmanam pashyanti kechid atmanam atmanoi arya sankhena yogena karma yogena chapare. Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desire. Одни постигают сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие с помощью философских рассуждений, а третьи действия без привязанности к плодам своего труда. Anye tvevam ajanata sutvanebhya upasate tepi chaitantaracheva mitshruti parayanaha. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person
upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also send the path of birth and death. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о нем от других, благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников. Они также разрывают круг рождения и смертей. Yavat sanjayate kinchit sattvam stavara jangamam chetra chekagyayo samyogat tadvidi bharatar shaba. O chief for the Bharatas, knowing that whatever you see in existence, both the moving and non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. О предводитель Бхарат, знай же, что все движущиеся и неподвижные в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshvaram vinasyatsu avinashyantam yat pashyati sapashyati. One who sees the supersoul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the supersoul within the destructible body is ever destroyed, actually sees. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает сверхдуша и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибели тела, видит вещи такими, как они есть. Samam pashyani sarvata samavastitam ishvaram nat hinyasyat natmanam tato yati param gatim. One who sees the supersoul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. Тот, кто видит, что сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит ему погубить себя. В конце концов, такой человек достигает трансцендентной обители. Prakrityaiva chakarmani krimanani sarvasha yap pashyati tatatmanam akartaram pashyati. One who can see all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees the self does nothing, actually sees. Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданная материальной природой тело, а душа бездействует, обладает совершенным видением. Yada bhuta pritag bhavam ekastam anupashyati tata eva chavistaram brahma sampajate tada. When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies and sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. Когда разумный человек перестает видеть разницу между живыми существами, заключенными в различных материальных телах, и начинает понимать, что живые существа находятся всюду, он достигает Брахмана. Anaditwan nirgunatvat paramatmayam avyaya shadirasto pikonteya nakaroti na lipyate. Oh. Those with a vision of eternity can see the imperishable soul as transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled.
прозревающий вечность видит, что бессмертная душа трансцендентна, вечная и неподвластна гунам материальной природы. О, Арджуна, даже помещенная в материальное тело, душа не совершает действий и не запутывается в их последствиях. Ta sarvagatam sukshmad akasham nopalipyate sarva travastito dehe tatatma nopalipyate. The sky, due to its subtle nature, although it is all pervading, similarly the soul, situated in Brahma vision, does not mix with the body, even though we experience it differently. Тонкий по природе эфир ни с чем не смешивается, хотя и проникает всюду. Подобно этому душа не связана с материальным телом, хотя и находится в нем. Те, кто постиг Браман, способны видеть это. Yata prakashayate ka kritsnam lokam imam ravi chaitram chaitre tata kritsnam prakashayate bharata. O son of Bharat, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю эту вселенную, так и воплощенное живое существо одно озаряет сознание все тело. Antaram jnana chakshusa bhuta prakriti moksham cha ye viduryanti te param. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body can also understand the process of liberation from bondage and material nature, attain to the supreme goal. Те, кто смотрит на мир глазами знания, кто видит разницу между телом и знающим телом, и может найти путь, ведущий к освобождению от рабства в материальном мире, достигает высшей цели. So I'll read the purport for this chapter. Мы почитаем комментарий. The purport of this 13th chapter is that one should know the distinction between the body, the owner of the body, and the supersoul. One should recognize the process of liberation as described in verses 8 to 12. Then one can go on to the supreme destination. Основная мысль 13 главы заключается в том, что человек должен осознать разницу между телом, владельцем тела и сверхдушой. Осознав эту разницу, необходимо вступить на путь, ведущий к освобождению, который описан в стихах с 8 по 12. Тогда человек может достичь высшей цели. Чего? Faithful person should at first have some good association to hear of God and thus gradually become enlightened. If one accepts a spiritual master, one can learn to distinguish between matter and spirit, and that becomes a stepping stone for further spiritual realization. The spiritual master, by various instructions, teaches his students to get free from the material concept of life. For instance, in Bhagavad-Gita, we find Krishna instructing Arjuna to free him from materialistic consideration. Человек, верующий в Бога, должен прежде всего искать общество святых людей, слушая, как они рассказывают о Боге. Он постепенно обретает знания. Обратившись к духовному учителю, он научится отличать материю от духа. И это станет основой для его дальнейшего духовного развития. Давая ученикам наставления, духовный учитель помогает им избавиться от материальных представлений о жизни. Так в Бхагавад-гите Кришна наставляет Арджуну, чтобы избавить его от материалистических взглядов. One can understand that this body is matter. It can be
analyzed with its 24 elements. The body is the gross manifestation, and the subtle manifestation is the mind and the psychological effect are the interaction of these features. But over and above this, there's the soul. There's also the super soul. The soul and the super soul are two. This material world is working by the conjunction of the soul and the 24 elements. One who can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of the soul and the material elements, and can also see the situation of the Supreme Soul, become eligible for transfer to the spiritual world. These things are meant for contemplation and for realization. One should have a complete understanding of this chapter, the help of the spiritual master. Нетрудно понять, что тело состоит из материи. Посредством анализа в нем можно видеть выделить 24 элемента. Помимо грубого тела существует также тонкое ум и психическая деятельность. Признаки жизни появляются в результате взаимодействия грубого и тонкого тел. Но над всем этим стоит индивидуальная душа, а над ней сверхдуша. Индивидуальная душа отличается от сверхдуши. Материальный мир действует благодаря контакту души с 24 материальными элементами. Тот, кто видит, что все материальные мироздания – не что иное, как соединение души с материальными элементами, а также понимает, какое положение занимает высшая душа, становится достойным войти в духовный мир. Эта информация требует глубокого осмысления, и чтобы убедиться в ее истинности, каждый должен как следует понять содержание этой главы, обратившись за помощью к духовному учителю. Okay. So, everybody satisfied with that? Все довольны этим? Yeah, chapter 13 finished. So there's a lot of information there. 13 глава закончена, там очень много информации. Okay, chapter 14. 14 глава. Nature. Три гуна материальной природы. All embodied souls are under the control of the three modes of qualities of material nature: goodness, passion, and ignorance. Lord Krishna explains that these modes are, how they act upon us, and how one transcends them, and the symptoms of one who has attained the transcendental state. Now, usually we read the Gita Mahatmya. Yoga Maya had it. She found it online or something in Russian. Okay. You there, Yoga Maya? Yoga Maya, are you there? Otherwise, it's usually simple. I'll just keep it short, you know. Okay. But if you search for it, you should be able to find it. Yoga Mahat. Yoga, the Gita Mahatmya. Lord Shiva telling Parvati about the glories of the Bhagavad-Gita. Lord Shiva said, Parvati, kindly hear the glories of the 14th chapter with the greatest attention. Okay. In Singhal Dweep was a king named Vikram Atul. You there? Yeah, I found it, Maharaj. Okay. In Singhal Dweep, there was a king of the name Vikram Batul. One day he was going out to the forest for hunting. He took his son and 2 hunting dogs with him.
Okay. Гита Махаты, величие 14 главы песни Бхагавад-гиты. Господь Шива сказал: «О Парвати, величайшее, с величайшим вниманием выслушай от меня рассказы о славе 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. В Симхадвите жил царь по имени Викрам Битал. Однажды он собрался на охоту, взял с собой сына и 2 охотничьих собак. Добравшись до леса, он пустил одну из них в погоню за кроликом. Преследуемый собакой, кролик, казалось, летел, а не бежал. Удаляясь все глубже в лес, он попал в прекрасное, спокойное, уединенное место, где живут отшельники. When he reached the forest, he released one dog to chase a rabbit. When the dog was chasing it, the rabbit looked like it was flying. Hello? Tribal? You got it? Yeah, I read it. What happened? What are you doing? Преследуемый собакой, кролик, казалось, летел, а не бежал. Running and running, the rabbit reached a beautiful hermitage, which is very peaceful. The deer was sitting happily under the shade of trees, and the monkeys were joyfully eating fruits of the tree. The cubs of the tigers were playing with the baby elephants, and snakes were crawling over the peacocks. Преследуемый собакой, кролик, казалось, летел, а не бежал, удаляясь все глубже в лес. Он попал в прекрасное, спокойное, уединенное место, где живут отшельники. Там, в тени деревьев, мирно восседал олень. Обезьяны радостно уплетали фрукты с деревьев. Тигрята играли со слонами, а змеи ползали между павлинами. In this forest, the great sage Vatsa lived, who worshipped Lord Krishna by reciting the 14th chapter of Bhagavad-Gita. Near the ashram of Mahavatsa, one of his disciples was washing his feet while chanting the 14th chapter of Bhagavad-Gita. Okay. В этом лесу жил великий мудрец Ватся, который поклонялся Господу Кришне повторением 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Вблизи ашрама Махараджи Ватсы один из его учеников омыл стопы, повторяя 14 главу Бхагавад-гиты. That spot got wet, and the rabbit slipped in the mud, and that rabbit immediately got a heavenly body. An airplane came and picked him up and took him off to the heavenly planet. After a minute, the dog got there looking for the rabbit, and he slipped in the mud and gave up the dog body and went to the heavenly body. Земля в этом месте стала сырой. Вслед за этим здесь пробежал тот самый кролик и подскользнулся. В тот же миг он получил небесное тело. Сверху спустился самолет, подобрал его и унес в небесные миры. Спустя мгновение появилась преследующая кролика собака. Точно так же подскользнулась на сыром месте, оставила тело собаки, получила небесное тело и была унесена в небесные миры. Seeing all this, a disciple of Maharaj Vatsa started to laugh. King Vikram Bittal, having witnessed this amusing event, inquired from that Brahmin, "How is it possible that the rabbit and dog went off to heaven in front of our eyes?" The Brahmin said, "In this forest, a great sage of the name Vatsa, who has completely conquered his senses, is always engaged in chanting the 14th chapter of Srimad Bhagavad-Gita. I'm his disciple and also by his grace, always engaged in chanting the 14th chapter of the Bhagavad-Gita." Увидев все это, ученик Махараджи Ватсы засмеялся. Царь Викрам Битал, став свидетелем таких удивительных событий, спросил у Брамана, как могло случиться, что кролик и собака отправились
на небо прямо у нас на глазах. Брахман сказал: в этом лесу живет великий мудрец Ватса, который полностью покорил свои чувства и постоянно занят воспеванием 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Я, его ученик, и по его милости тоже постоянно занят повторением 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Due to that rabbit, the dog slipping in the mud, which had been made wet from the water, which had washed my feet, they both attained the higher planets. Now I will tell you the reason why I was laughing. In Maharashtra, there's a town of the name Pratudak. One Brahmin of the name of Keshava used to live there. He was the most cruel of men. Я его ученик, и его милость тоже постоянно занят повторением 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Благодаря тому, что кролик и собака подскользнулись там, где земля стала сырой, а отомывшие мои стопи воды, оба они достигли высших планет. А теперь я объясню, почему я засмеялся. В Махараштре есть город Пратудак. Там жил браман по имени Кешава. Он был очень жестоким человеком. His wife's name was Vilobana. She was a very loose lady who always enjoyed the company of other men. For this reason, her husband became very angry and killed her. In her next life, she became that dog. And that Brahman Keshava, due to his sinful activity, became the rabbit. Его жену звали Вилабханой. Она была распутной женщиной и постоянно наслаждалась компанией мужчин. Из-за этого ее муж однажды сильно прогневался и убил ее. В следующей жизни она стала собакой, этой собакой. А Браман Кешава из-за своих греховных поступков стал кроликом. Lord Shiva said, after hearing the glories of the 14th chapter of Srimad Bhagavad-gita, King Vikram Bittal also began daily reciting the 14th chapter of Srimad Bhagavad-gita. When he gave up that body, he went to Vaikuntha, where he was able to engage eternally in the service of the lotus feet of Lord Vishnu. Господь Шива сказал, услышав о славе 14 главы Шримад Бхагавад-гиты, царь Викрам Битал также стал ежедневно декламировать 14 главу Шримад Бхагавад-гиты. И когда оставил тело, отправился на Вайкунту, где смог вечно заняться служением лотосным стопам Господа Вишну. Okay, chapter 14. No, chapter 14, the modes of material nature. Окей, это глава 14, три гуна материальной природы. Shri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshami Gyanam Uttamam Yad Gatva Manyave Sarve Param Siddhim Ito Bhutgati. Supreme Personality of Godhead said, again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. Верховный Господь сказал, я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость, самое лучшее знание, обретя которое все мудрецы достигали наивысшего совершенства. Idam Gyanam Upasricha Nama Sadharmyam Agata Sargepi Nopajayante Pralaye Na Vyatanti Cha. By becoming fixed in this knowledge, one can attain the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born and at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. Тот, кто непоколебимо утвердился в этом здании, обретает такую же духовную природу, как у меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. Mama Yonir Mahad Brahma
tasmin garbam dadamyaham sambhava sarvabhutanam tato bhavati bharata. The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of Bharat. Совокупная материальная субстанция, которую называют Брахманом, является лоном, из которого рождаются все живые существа. Я оплодотворяю этот Брахман, о потомок Бхараты, позволяя им появиться на свет. Sarva yonishikonteya murtaya sambhavanti ya tasam brahma mahadyonir aham bija pita. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. Знай же, о сынов Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я – отец, дающий семя. Sattvam rajas tama iti gunaha prakriti sambhavaha nibadnanti mahabaho dehe dehinam avyayam. Material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, it becomes conditioned by these modes. Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны, о могущественный Арджуна, обуславливают его. Tatra sattvam nirmala twat ka anamayam sukha sangena badnati jnana sangena chanaga. O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is eliminating, and it frees one from all sinful reactions. Thus, those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. О безгрешный, гуна благости, которая чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающим под влиянием этой гуны привязывается к знанию и ощущению счастья. Raja Rajatmakam Vidi Trishna Sangha Samudbhavam Tanni Badnati Konteya Karma Sangena Dehinam. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti. And because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive activities. Haribol? Yeah, did we lose you? Or did you lose me? For a second, just a second. О безгрешный, гуна страсти, порожденная бесконечными желаниями и алчностью, гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, сынов Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Tamastva Gyana Janvidi Mohanam Sarvadehinam Pramadalasya Nidrabhis Tani Badnati Bharata. O son of Bharat, know that the modes of darkness born of ignorance
is a delusion of all living entities. The result of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. Знаешь, его потомок Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которое опутывает обусловленную душу. Sattvam sukhe sanjayati raja karmani bharata gyanam avrichatu tama pramade sanjayat yata. O son of Bharat, the mode of goodness conditions one to happiness, passion, conditions one to fruitive actions, and ignorance covering one's knowledge, binds one to madness. А потомок Бхараты, гуна благости обуславливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти корыстной деятельностью, а гуна невежества покрывает знание живого существа, связывает его путами безумия. We can easily see how that's working. People work so hard in the mode of passion trying to get something, and they're so frustrated that they go out and get drunk and, you know. Вы можете обратить внимание, как это все работает. Люди в гуне страсти работают очень тяжело, а потом, в конце концов, остаются очень разочарованными, идут, напиваются и так далее. Raja tamas chabiguya sattvam bhavati bharata rajak sattvam tamas chaiva tamak sattvam rajastita. Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the mode of passion, ignorance, O son of Bharat. Sometimes the mode of passion defeats goodness, and sometimes ignorance defeats goodness and passion. In this way, there's always competition for supremacy. Иногда у потомка Бхараты в человеке начинает преобладать гуна благости, одолевая страсть и невежество. Иногда гуна страсти побеждает невежество и благость, а иногда берет верх гуна невежества. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство. Sattvam dvareshu de smin prakasha upajayate gyanam yada tada vidyat vividam sattvam ityuta. The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. Sounds good. Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием. Lobha ashama spriha rajasyetani jayante vivide bharatarshava. No. O chief of Bharats, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. Когда возрастает влияние гуны страсти, он предводитель рода Бхараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неумолимое вожделение и ненасытную жажду наслаждений. Pramado moha eva cha tamas yetani jayante vrivide kudu nandana. When there's an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness, and illusion are manifested. Оказавшись под преобладающим влиянием гуни невежества, потомок Куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии. Yada sattve pravide
2. Palayam yati deha brit. Jadotama vidam lokan amalam pratipajyate. When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие и чистые планеты великих мудрецов. Rajas pralayam gatva kama sangishu jayate tata pralinas tamasi muda yonishu jayate. When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью, а умирая в гуне невежества, попадает в царство животных. Karmana sukritasyahu satvikam nirmalam palam rajasastu palam dukam agyanam tamasa palam. The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. Плоды добродетельных поступков чисты и относятся к гуне благости. Действия в гуне страсти приносят человеку страдания, а деятельность в гуне невежества лишает его разума. Sattvat sanjayate gyanam rajaso loba evata pramada moha tamaso lavato gyanam evacha. From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance, foolishness, madness, and illusion. Гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Udvam gachanti satvasta madhye tishtanti rajasa jaganya guna vritti sta ato gachanti tamasa. Those situated in the mode of goodness, gradually mode of passion, live on the earthly planets, and those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish planets. Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низших из гун, отвратительные гуны невежества, попадают в адские миры. Nanyam gunebhya kartaram yada drastanu pashati gunebhyascha parambeti mad bhavam sagachati. When one properly sees that in all activities another performer is at work in the modes of nature and knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гуной материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Gunam etan aticham trin dehe deha samudbhavan janma mritu jara dukhair mukto mrityum ashnute. When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and disease, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. Преодолев влияние этих трех гун, которые связаны с материальным телом, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и вкушает нектар уже в этой жизни. Arjuna Vacha
Kairlingai strin gunane tan atito bhavati prabho. King achara dukam chatam trin gunan ativartate. My dear Lord, by which symptoms is one known to transcend these three modes? What is his behavior? How does he transcend the modes of nature? Арджуна спросил: «О, мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния этих трех гун? Как он себя ведет и каким образом освобождается от их власти?» Shri Bhagavan Uvacha Prakasam Cha Pravittim Cha Moham Eva Japandava Na Dvesti Sampravrittani Na Nivrittani Kankshati Udasina Vad Asino Gunaryo Na Vichalyate Guna Vartanta Itchenam Yo Vitishteta Nangate Samaduka Sukakswastam Samalostrasma Kanchana Tulya Priya Priyo Dhiras Tulya Nindatma Samstuti Nana Pamanayos Tulyas Tulyo Mitrari Paktayo Sarva Ramba Parichagi Gunatita Saupate. Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present, long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes of one are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, or a piece of gold with an equal eye, who is equal toward the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. Верховный Господь сказал: «О сын Панду, про того, о ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и кто не жаждет обрести их, и когда они исчезают, кто не выходит из равновесия воздействия материальных гун, кто остается безучастным и трансцендентным, ибо знает, что все совершаются этими гунами, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и к горю, кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекается от всей материальной деятельности, про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы. Mamcha Yogavi Chainiya Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatitaitan Brahma Bhuyaya Kalpate. Very famous verse. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняется от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. That answers the third question. Brahmano hi pratishtaham amritasyaiva yasya cha sasvatasya sadharmasya sukasya ikantikasya cha. I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, in the constitutional position of ultimate happiness. Я основа безличного брамана,
бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть сосредоточие высшего изначального блаженства. So you want to stop now, right? Radhika? Haribol? Haribol? Yeah, you want to stop now, is that right? Maharaj, if you want to continue, we can continue. I don't mind. It's okay. Well, we just read this purport. It's can a do. long one, and then that's enough. Okay. Sometimes the end of the chapter purport is really big because it's explaining the whole chapter. The constitution of Brahman. The constitution of Brahman is immortality, imperishability, eternity, and happiness. Brahman is the beginning of transcendental realization. Paramatma, the supersoul, is the middle and the second stage in transcendental realization. And the Supreme Personality of Godhead is the ultimate realization of the absolute truth. По природе Брахман бессмертен, неуничтожим, вечен, исполнен блаженства. Осознание Брахмана является первой ступенью духовного самопознания. Вторая промежуточная ступень – осознание Параматмы, сверхдуши. А высшей ступенью в постижении абсолютной истины является постижение Верховной Личности Бога. Therefore, both Paramatma and the impersonal Brahman are within the Supreme Person. It's explained in the 7th chapter that material nature is a manifestation of the inferior energy of the Supreme Lord. The Lord impregnates the inferior material nature with fragments of superior nature, and that is a spiritual touch in the material nature. No, who got cut off this time? You there, Radhikatma? Okay, Radhikatma disappeared. So we'll stop there. Is that all right? Hare Krishna. Мы здесь должны будем остановиться. Hare Krishna. Unless someone else wants to read, we'll just finish this purport. Yes, okay, sure. Who's saying that? It's Ananda Lila, Haribol. Таким You'll образом... read? Yeah, Yes. you're good at it. Okay. Okay? Yes. So we'll just carry on. Not very much. Таким образом, и Параматма, и безличный Брахман пребывают в Верховной Личности Бога. В 7 главе Бхагавад-гиты было сказано, что материальная природа – это проявление низшей энергии Верховного Господа. Господь оплодотворяет низшую материальную природу частями своей высшей энергии, так материальная природа одухотворяется. This attainment of the Brahman conception of life is the first stage in self-realization. At this stage, the Brahman realized person is transcendental to the material position, but he is not actually perfect in Brahman realization. If he wants, he can continue to stay in the Brahman position and then gradually rise up to the Paramatma realization and then to the realization of the Supreme Personality of Godhead. There are many examples of this in the Vedic literature. The 4 Kumaras were situated first in the impersonal Brahman, then they gradually rose to the platform of devotional service.
Начиная культивировать духовное знание, обусловленное живое существо постепенно поднимается с уровня материального бытия на уровень осознания Всевышнего в аспекте безличного брахмана. Это первая ступень самоосознания. Достигнув этой ступени, то есть осознав брахман, человек поднимается над материальным существованием, но еще не достигает ступени высшего совершенства познаний духа. При желании он может постепенно подняться на ступень осознания параматмы, а затем верховной личности Бога. В Ведах содержится много подобных примеров. Так 4 кумаров, находясь на уровне осознания безличного аспекта абсолютной истины, но затем постепенно достигли уровня преданного служения. One who cannot elevate himself beyond the impersonal conception of Brahman runs the risk of falling down. In Srimad Bhagavatam, it is stated that although the person may rise at the stage of impersonal Brahman without going further with no information of the Supreme Person, his intelligence is not perfectly clear. Therefore, in spite of being raised to the Brahman platform, there's a chance of falling down if one is not engaged in devotional service of the Lord. Тот, кто не может подняться выше ступени осознания безличного брахмана, рискует снова пасть в материальный мир. В Шримад Бхагаватам говорится, что если человек, достигнув безличного брахмана, не идет дальше и не приходит к осознанию высшей личности, это признак того, что его разум не совсем чист. Поэтому, даже поднявшись на уровень брахмана, живое существо может снова пасть в материальный мир, если не будет заниматься преданным служением Господу. In the Vedic language is also said, Raso Voisa, Rasam Yevayam Labdva Nandi Bhavati. When one understands the personality of Godhead, the reservoir of pleasure, Krishna, he actually becomes transcendently blissful. Taittiriya Upanishad. The Supreme Lord is full in 6 opulences, and when a devotee approaches him, there's an exchange of these 6 opulences. The servant of the king enjoys on almost an equal level with the king. В Ведах также сказано, когда человек постигает личность Бога, источник вечного блаженства, Кришну, он исполняется трансцендентного блаженства. Тайтирия Упанишад 2.7.1. Верховный Господь исполнен 6 достояний, и когда преданный приближается к Господу, он обретает часть этих достояний. Царский слуга наслаждается практически так же, как сам царь. So eternal happiness, imperishable happiness, and eternal life accompany devotional service. Therefore, realization of Brahman, or eternity, or imperishability is included in the devotional service. This is already possessed by a person who is engaged in devotional service. Подобно этому, вечное, неиссякающее счастье и вечное бытие являются неизменными спутниками преданного служения. Стало быть, преданное служение включает в себя осознание Брахмана, то есть приобщение к вечности и бессмертию. Many spiritualists, so-called spiritual people, they think this is the final goal, is this Brahman, or they think that the Supreme Lord comes from the Brahman, so Brahman is superior. Многие люди, занимающиеся мистикой, считают, что это конечная ступень Брахмана, и что верховная личность Бога исходит из Брахмана. The living entity, although Brahman by nature has a desire to lord it over the material nature, due to this fault, he falls down. In the constitutional position, living entity is above the 3 modes of material nature. The association with material nature entangles him in the different modes of material nature, goodness, passion, ignorance. Due to the association of these 3 modes, his desire to dominate the material world is there. By engagement in devotional service, in full Krishna consciousness, he's immediately situated in the transcendental position, and his unlawful desire to control material nature is removed. Хотя живое существо и обладает природой Брахмана, у него есть желание господствовать над материальным миром, и из-за этого оно падает. В своем естественном положении живое существо находится над 3 материальными гунами, но, соприкоснувшись с материальной природой, оно оказывается во власти ее гун, благости, страсти и невежества.
Соприкосновение с этими тремя гунами усиливает в нем желание властвовать над материальным миром. Однако, занимаясь преданным служением в сознании Кришны, душа сразу же поднимается на трансцендентный уровень и избавляется от запретного желания господствовать над материальной природой. Therefore, the process of devotional service, beginning with hearing, chanting, remembering the prescribed 9 methods of realizing devotional service, should be practiced in association with devotees. Gradually, by such association, by the influence of the spiritual master, one's material desire to dominate is removed, and one becomes firmly situated in the Lord's transcendental loving service. This method is prescribed from the 22nd to the last verse of this chapter. Поэтому так важно заниматься преданным служением, которое начинается со слушания, повторения и памятования и включает в себя 9 видов деятельности, именно в обществе преданных. Постепенно в результате общения с преданными Господа человек с помощью духовного учителя избавится от желания властвовать над материей и укрепиться в трансцендентном любовном служении Господу. Именно этот путь описан в заключительных стихах данной главы, начиная с 22. Devotional service to the Lord is very simple, and one should always engage in the service of the Lord. Should eat the remnants of foodstuff offered to the deity, smell the flowers offered to the lotus feet of the Lord, see the places where the Lord had his transcendental pastimes, read of the different activities of the Lord, his reciprocation of love with his devotees, chant always the transcendental vibration, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and observe the fasting days, commemorating the appearance and disappearance of the Lord and his devotees. Преданное служение очень простой метод. Нужно постоянно так или иначе служить Господу, есть предложенную Господу пищу, вдыхать аромат цветов, предложенных его лотосным стопом, посещать места, где Господь проводил свои трансцендентные лилы, читать повествования о деяниях Господа и его любовных отношениях с преданными. Всегда повторять трансцендентные звуки святого имени Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и держать пост в дни явления и ухода Господа и его преданных. By following such a process, one becomes completely detached from all material activities. One who can thus situate himself in the Brahma-jyoti or the different varieties of Brahman is equal to the Supreme Personality of Godhead in quality. Thus ends the Bhakti-Vinod Purport, the 14th chapter of Bhagavad-Gita, the modes of nature. Действуя таким образом, можно полностью отстраниться от материальной деятельности. Тот, кто, следуя этим путем, достигает брахмаджоти или постигает другие аспекты брахмана, качественно уподобляется Верховной Личности Бога. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе Шримад Бхагавад-гиты, которая называется «Три гуны материальной природы». All right, thank you very much. Спасибо всем. Thank you, Gurudev. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Thank you, Guru Maharaj. Okay, Bhakti Shastra, give Vibhishan my blessings. We all love him. Hare Krishna, bye-bye. Thank you very much. Всем спасибо. Харе Кришна, thank you, Gurudev. Спасибо, преданные. Спасибо, преданные. Харе Кришна.